Добрый день. Меня зовут Эмма Куппер, как вы видите на экране. Мое путешествие в компанию Forever началось 15 месяцев назад, в декабре 2013 года. Сейчас я всех рада приветствовать на глобальном ралли. My background before Forever was that I was a full-time police officer in the UK. I worked for Greater Manchester Police, as did my я husband работала Sean. в полиции, была обычным I can't полицейским. say I Мой hated муж my job Шон in the работал beginning вместе because I со really мной. didn't. I loved it, and I Моя think it's работа testament to my заключалась, work я ethic, работала в which отделе I've борьбы carried с over into наркотиками, мой Forever. муж That I был used to work сборщиком every налогов. single day off that I could. I would go into work. I worked on a drug squad, and my husband worked on the tactical aid unit, which is a bit like a riot squad, I guess. So we didn't spend much time Мы together вместе because our проводили очень shifts мало времени. very Наша жизнь often была didn't достаточно overlap. однообразной и рутинной. У нас не Before the всегда police, хватало I had времени suffered quite badly просто with вечером даже anxiety пообщаться, and настолько мы also, были уставшие, просто вечером bouts of пообщаться друг с depression. другом. So, getting into the police was really substantial for me. Кроме того, до And работы it в did my полиции я confidence a world страдала of такой good. проблемой, как тревожность, повышенное I got беспокойство. assaulted quite badly a Несколько couple раз of у меня times, были даже серьезные депрессии. during my Работая police в полиции, один раз мне and было it made настолько the плохо, anxiety and the depression come что back. у меня началась And I really серьезная struggled for a депрессия. while. На протяжении 18 At times the месяцев я не anxiety выходила was на pretty улицу bad. без I очков didn't leave и the house for about шляпы. 18 Я боялась, months что without wearing jogging люди увидят bottoms, Ugg мое boots, if you know лицо. what they are, and a cap, because I was too scared for people to look at my face. I was really embarrassed, and I had very, very little self-esteem. Еще хуже стало, когда двое женщин-полицейских, мои коллеги, были застрелены на дежурстве. И этот случай заставил меня задуматься о моей жизни, о моей карьере и дальнейшей работе в полиции. Мы с Шоном поженились, и я забеременела. Женщины, которые слушают меня, прекрасно понимают, насколько это меняет их жизнь. Ожидание будущего ребенка полностью корни меняет их жизнь. Я поняла, что не хочу больше работать в полиции. Я поняла, что меня это не устраивает, еще до того, как познакомилась даже с Forever. На самом деле, о Forever я узнала раньше. 3,5 года назад мне уже предлагали возможность Forever. Но, наверное, это было не время. Тогда я сказала «хорошо», просто чтобы сказать «хорошо». Правильное решение пришло намного позже, когда я была на 30-й неделе беременности. Мне стало просто очень страшно и за себя, и за своего ребенка. Я не чувствовала себя защищенной и уверенной. Мои родители жили очень далеко от нас. Мы с мужем все время работали, у нас не хватало времени даже друг для друга. Просто помощи было неоткуда ждать. В полиции я работала просто потому, что у меня не было другой необходимой квалификации, знания и опыта. Закончила я высшее учебное заведение, институт с достаточно небольшим баллом, поэтому все, что мне оставалось, это работа полицейского до конца моей жизни. Forever я подписалась 14 декабря 2013 года. Конечно же, каждый из вас наверняка помнит свою первую презентацию, свою первую встречу и своего первого подписанного человека. Моим таким первым подписанным человеком была моя лучшая подруга Лиса, которая работала вместе со мной в полиции и на тот момент была на 31-й неделе беременности.
Подписавшись в компанию Forever, я пригласила ее к себе домой на презентацию. Единственное, что я ей сказала, это чтобы она взяла с собой 200 фунтов, так как я нашла прекраснейшую возможность уйти из полиции и полностью изменить нашу жизнь. Лиса сказала мне, она и есть моя лучшая подруга, она сказала мне: хорошо, раз ты так считаешь, я, конечно же, приду. Doing the all-nighter, learning this business, the power that would have on my business. Всю ночь перед презентацией я не спала, смотрела, изучала материалы и видео возможностей Forever, которые мне дали мои спонсоры. И смотря эти материалы, изучая их, я приходила все больше и больше в восторг. За эту ночь я поняла, что Forever предлагает невероятные возможности. Они лежат прямо передо мной и перед вами. Forever — это самая лучшая и честная компания. Спасибо Рексу за это. And I wanted to help all my friends make some drastic changes too. So thank you, Rex. Я была в восторге. Лиса на следующий день стала частью моей команды. Я поняла, что могу помочь многим моим друзьям изменить их жизнь. Когда я подписывалась в компанию Forever, единственной моей проблемой было то, что мы с мужем были очень стеснены в средствах. И для нас 200 фунтов это была очень существенная сумма. Мой муж полностью поддерживает и доверяет мне, поэтому, когда я рассказала ему об этом, он сказал: хорошо, хочешь попробовать, давай. Я вижу, что компания Forever — это явно хорошая, честная компания. Единственное, о чем я тебя прошу, это вернуть назад эти 200 фунтов. Для нас это очень существенная сумма. Тогда я сказала: хорошо. При этом я подумала: я покажу тебе еще, что я смогу. И на самом деле показала, но об этом чуть позже в моей презентации. Итак, я начала. Я была в восторге и рассказывала об этом всем. So in December, the first 2 weeks of starting, I ended on Через 2 недели я 25.426 выполнила оборот 25 кредитных коробок, стала супервайзером и получила свои первые бонусы 350 фунтов. Вы видите, что уже через 2 недели я вернула назад 200 фунтов и даже больше. Тогда я поняла, что не остановлюсь ни на минуту, буду работать каждую свободную секунду, каждый день. I didn't stop. I kept my head down. I worked every waking second of every single day. I was up through the night checking my case credits because they used to update at random times through the night. They don't now. It's 7:30 in the morning, around 7:34 UK time. And so in January, that momentum really kicked in, and we did 101.879 и получили case бонусы credits. So we had a bonus 1621 of фунт. Я понимаю, что для некоторых эта сумма кажется небольшой. Но это всего лишь за 6 недель работы Forever. Всего лишь за 6 недель работы с Forever я заработала больше своей ежемесячной зарплаты в полиции. So in 6 weeks with Forever, I'd actually earned more than my police wage, which just seemed insane to me. And it still does. Вы помните Лису, которая подписалась сразу же через день после меня? В январе она стала менеджером. То есть мой самый первый дистрибьютор и лучшая подруга стала моим первым менеджером. Lisa became a manager. So my very first team member became my very first manager. Super, super special when it's your best friend. And I'll tell you a little story about Lisa. Lisa qualified at just under 3,000 case credits this year, also in her first year of business. Yeah. But to do things like this with friends is way more special, I think. Because Lisa and I were both police officers. Мы с Лисой обе работали в полиции. Наши мужья оба работали в полиции. Она была на 31-й неделе беременности, я на 30-й неделе. Мы все делали вместе. We were in the same boat, so we were looking for the same kind of stuff. So we used our excitement,
our knowledge of how generous the company was, although she did ask me what case credits were for like 6 weeks. Позже мы вместе квалифицировались на джем-бонусы и глобальное ралли. Yeah, so Lisa became a manager. Я She's помню, also qualified for chairman's bonus. недели So за she's doing some 6 fantastic до вступления things. в компанию Forever мы вместе с Лисой сидели у нее на кухне, и она говорила о том, что очень хочет подарить своему мужу на день рождения, который должен скоро наступить, очень красивый торт. For the entire time we were on maternity, we could buy her husband a birthday cake. For Lisa's husband's birthday, Для этого мы договорились откладывать в неделю каждая 3 фунта 60 пенсов. Это нам было нужно для того, чтобы заказать такой торт. На день рождения мужа Лиса подарила ему, который наступил позже, билет в Лас-Вегас, дизайнерский гардероб. Кроме того, она организовала грандиозную вечеринку, куда пригласила всех их друзей с огромным тортом. Это все дал нам Forever. Еще через месяц я получила бонусы в 2 раза больше моей зарплаты в полиции. A massive one for me. I was in labour at the time when I opened the recap. I think that sped things up because that was almost double my police wage. I can't look at that one. So then in March, my why arrived. I spent the whole of my 9 months pregnant wishing it was just over. When I started Forever, I spent 10 weeks wishing just to keep it in a bit longer because I had a bit more work to do. Как можно больше встреч, как можно больше презентаций. Ну и после родов я продолжила активно работать. Мой iPad был всегда при мне. Я понимала, что не могу уделить достаточно внимания сразу огромному количеству, да и многому количеству людей. Поэтому я решила и приняла для себя такое правило. Одновременно работать с 2 людьми по системе «Первые шаги к менеджеру». Кроме того, я приняла решение работать со всей своей глубиной, то есть со всей своей структурой вглубь. I made absolutely no excuses. And in March, I remember taking William home from the hospital and saying to Sean, while William was sat in his chair in the living room, you know, Sean, you think, or they think I've done well so far, but they have not seen anything yet. This is it. So I made a conscious decision in March only to sponsor 2 people, because I wouldn't be able to give them as much time, but I also made a conscious decision to work deeper with my team. So to treat every single person within my team like I sponsored them myself. Because like as we mentioned about the fire, I feel that it's sometimes не всегда not your могут team members' мотивировать fault that their достаточно своих sponsor людей. doesn't have the same И fire вы in можете their просто belly упустить свой for бриллиант forever в глубине. that you do. So don't let them go amiss. You need to work deep down to find those diamonds. And I'll explain shortly why this has been absolutely pinnacle in my journey so far. So I worked deep within my team in March. I ended on 179.563 case credits, so a little bit of growth from the previous month, but my bonus went to £4,337.90. Then in April, I hit the senior manager position, so my second manager came through. I ended on 326.790 case credits, and my wage was my bonus was £6,457.18. This was a massive point for me because my husband, the caveman, agreed that I could resign from the police. Мы с мужем решили, что я могу смело увольняться из полиции. Одна из моих целей была достигнута. Я спросила Лису, не хочет ли она уволиться вместе со мной. Она ответила, что еще рано. Тогда я спросила, сколько же ей нужно денег для того, чтобы уволиться. Она задумалась. Я решила, что надо помочь ей заработать еще больше, чтобы она наконец-то сделала этот шаг. So in May,
Наш оборот был 574 кредитные коробки. Наши бонусы составляли 10 935 фунтов. И тогда я сделала перерыв. Мы проводили все время вместе с семьей. Мы путешествовали. Мы были все время вместе. And we hit double figures. So we got £10,935.60 from the UK. So Sean went on a career break. And we were able to be a family. We travel everywhere together, which was time that we have together that we never would have had if we had not found forever. В июле я вернулась к работе. Мой второй менеджер Кейт стала менеджером, заспонсировать лично всего 4 человека. Но я продолжала работать с каждым членом ее команды, как со своим личным дистрибьютором. Ставший менеджером, Кейт решила, что Forever — это не ее, и ушла из компании. Тогда я подхватила всю ее структуру. На тот момент, когда Кейт ушла из компании, у нее был один менеджер первой генерации. Этот менеджер стал моим унаследованным менеджером, и я сохранила статус сеньор-менеджера. When Kate resigned in her first month of manager, Kate resigned, she decided the business wasn't for her, which was fine. I picked up with her team even more so. So I still had 2 managers because Kate had a manager come through the month after her. So I was still a senior manager. Моим пятым менеджером стал один из 4 заспонсированных Кейт людей. Так что я стала взмывающим менеджером благодаря человеку, которого лично даже не спонсировала. Помогайте всей своей структуре в глубине, и вам это обязательно вернется. Ginny Kingham made me a soaring manager. Then in August, в августе мой оборот составлял 675 кредитных коробок. Наши бонусы были больше 14,5 тысяч фунтов. За все время работы я сделала бонус, выполнила программу бонуса президента. Я номер 1 в новом бизнесе в Великобритании. В моей структуре в конце августа было 7 менеджеров первой генерации и 22 менеджера вообще. New business, which I didn't really know what that was, if I'm honest, until they told me to check it at the end of the year. And when I think I asked Natalie if it was good, she said, well, you only need 150 new business for incentives. So, yeah, it's pretty good. So I was like, brilliant. And that saw me have the #1 top open business in the UK. Chairman's bonus level 1+1. Thank you. At that time, at the end of our first year, I had 7 frontline managers, but 22 within our whole team. We had a downline of just over 1,600 people. That's almost doubled now. We turned over 1.72 million, which seems crazy. And when Как вы думаете, вернемся? Вернула ли я 200 фунтов? О которых говорила в начале. Я заработала более 123 тысяч фунтов. To have given him back over £123,000 in UK bonus recaps. So when people say, I can't afford the box, I say, you can't not afford the box. So in March, еще где-то через полгода, в марте 2015-го, я стала сапфировым менеджером. На данный момент у меня 9 успешных менеджеров первой генерации, из которых 3 – это те из 4, которых заспонсировала Кейт, а не я лично. Еще раз говорю, обязательно продолжайте работать всегда со всей своей структурой в глубину. Ведь смотрите, те люди, благодаря которым я стала сеньор-менеджером, взмывающим менеджером и сапфировым менеджером, я даже не спонсировала лично. I didn't even sponsor them myself. But I worked so deep within my team
that I never missed a little diamond in there, because they all deserve to see what a fantastically generous company this is that can really, really have life-changing results if you're working with the right people. So that leaves us to last month, where we did 944.182 case credits, and our В марте 2015 года мой оборот составил 944 кредитные коробки. Я получила бонус-чек 25 529 фунтов. So over a £10,500 pay rise in a month. That's the kind of company that you're dealing with. Thanks. But those are just figures, and it does seem like monopoly money, doesn't it? But it's what you can do with those figures that is the most это самая лучшая компания, которая вы можете мечтать. Мы с мужем участвуем во всех программах. Forever полностью изменил нашу жизнь. Для меня лично самое главное, что есть в моей жизни, это моя семья. Моя семья всегда на первом месте. Мой ребенок, муж, мои родители. Что же компания Forever сделала лично для нас? Although it's wonderful that this company gives you that, it really is just about my boys and my family. So the new cars are fantastic. I wouldn't turn them down. Sean getting his caravan was a massive point of this year so far. But it's more than that for us. Когда-то мои родители очень сильно помогли нам. Мой отец имел успешный бизнес. У нас не было дома, мы жили в другом городе, и они дали нам деньги для покупки дома. Мало кто знает, что родители дали нам без каких-либо вопросов 125 тысяч фунтов на покупку дома. Мы понятия не имели о том, как мы сможем вернуть эти деньги, и они об этом даже не говорили. For us kids. So, sorry. So, let's get it going. And my mum showed us the meaning of belief. She told us that we could do whatever it was that we wanted to do. She always told us that. And what they taught me, I'm going to teach William. And with the help of Forever, I think I've started off well into motherhood for teaching him that. So what this means now going forward, that kind of that kind of bonus recap, chairman's bonus on the brain, it means that I get to pay my parents a pension every month. They will have the best retirement, I promise. Сейчас я убеждена и твердо знаю, что я верну им все деньги до последнего пенса. Тот чек бонуса президента, который я получаю сейчас на глобальном ралли, это чек, который я сразу же отдам своим родителям. Я обязательно верну им эти деньги. Кроме того, я обещаю, что теперь у них будут до конца их жизни самые лучшие пенсии, которые могут быть. Мой любимый сын получит лучшее образование. У него будет все лучшее. Мы с мужем тоже не будем ни в чем нуждаться, и мы имеем возможность проводить намного больше времени вместе, друг с другом, с нашим ребенком, с нашими родителями. Это очень важно. Спасибо за эту Рексу и компанию Forever. Not just that, but William will get the best education. But more than that, he gets me and Sean, and he gets to be part of this whole Forever family, which for me, for my son to grow up in this environment, in amongst you people, thanks to Rex and Aidan and all you guys, thank you so much, because I will be forever indebted to you all. Thank you.